السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا فيديو جديد، أو في الواقع هو أول فيديو يعني عامة. حبيت أبدأ القناة بلعبة كنترول، لأن أنا بجد سمعت كتير، يعني شفت تريلرز كتير أوي عن اللعبة دي وحبيت أجربها يعني. فقلت ليه لأ، يعني ما جربهاش ليه يعني معاكم ونجرب نشوف يعني اللعبة عبارة عن إيه. ويلا بدأنا اللعبة. than usual. Can't be helped. You called me. So here في I حاجات am. هنا هندسية غريبة، أشكال مريبة بصراحة، شوية مش معتاد عليها، كلها مثلثات في بعض كده. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that طب هي بتكلمني أنا ولا بتكلم I شخص get my تاني؟ hopes up. So many times it's led to nothing. تقريبا I أنا. found nothing. It's like we live in a room and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. شكلها من الألعاب اللي محتاجة تفكير كده أوي، أو الألعاب غامضة يعني. Like in that movie, what is it called? The prison movie. أنا معرفوش الفيلم ده للأسف، And the picture, it's بس بصراحة دقة For each of الأشخاص us, it can be رهيبة. beautiful or terrible, but we're all بصوا الدقة، واو، أنا حاسس إن هو شخص حقيقي. But it's أوه، الله all a يرحمه. lie. Something to distract us from the وبعدين هو truth. ليه ما فيش أي رياكشن منه؟ ده They're عادي، lying حد to راح us. يقتله ولا كأن في أي حاجة. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a whole حاسس إن أنا هندم إن أنا behind لعبت that اللعبة دي. poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. أوكي، في هنا الكثير من الأسئلة، وبصراحة أنا مش فاهم ولا حاجة. حاسس إن أنا حمار في النص. أنا ما جبتكيش على فكرة، ما حدش جابك، أنت اللي بتستعبطي. المفروض نتحرك. يلا. أوه، جميل. زي معظم الألعاب تقريبا، 3/4 التحكمات بتبقى واحدة في 3/4 الألعاب. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. هو أنا ليه حاسس بلف في دايرة؟ Excuse me. في مش ده الشخص اللي كان موجود من شوية؟ أنت لسه هتغني لي؟ There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. هي جاية تشتغل هنا؟ Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, then you are no helmet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face. مرحبا بك في المنشآت القديمة. منشآت. معلش. متأكدين إن هو ده المصعد؟ شكله يقرف. The cell and the poster. إيه معاملة القذرة دي؟ I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. أنت بتقول إيه؟ Will you help?
مش هساعدك، لا انسي. Did I lose you there for a انا moment? مضطر في الواقع. You know what's on my mind. My baby brother, في حاجة هنا؟ Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. طب يعني مقفول مفيش امل. يلا اجي. هو الباب اللي في الوش ده مفيش غيره اصلا. يا بصوا انا اعمل ايه؟ بصوا برف. طب ليه؟ طب انا ما كنتش واقف هنا على فكرة. Shit. اوه جثة. You want me to pick it up? The murder طب weapon? طالما هو جثة مش عايز اروح انا. توما تلبس فيا انا. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. ده المعنى الحرفي كلمة استغفر الله حرفيا. Can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Where am I? واو، حاسس ان انا تيس في النص ومش فاهم اي حاجة بصراحة. بس انا متأكد ان انا هكتشف مع مرور الوقت. لسه فاكر يقول لي ان انا انط من هنا. اوه طيب انا هشوف طريق تاني. مستحيلة نطتها ضاع. او ماي جاد. كده. اوه لا قوي. مش ده السلاح. Okay, now I have a gun. من بعيد هنا. بصوا الايم بتاعي. يا على الاحراج يا. اثبت بقى. اوف استغفر الله العظيم يا رب. هي بتتمل لوحدها اصلا. طب كويس. على فكرة انا بجيبها فيه. والله انتحر. هو انت اللي بتقولي المعلومة بعد لما انا بكتشفها. بصوا هفاجئه من ورا. هو تقريبا جاي لي اصلا. عاملين زي الزومبي في مشيتهم المريبة دي. بصوا ده هقتله ازاي. ما ماتش. احسن حاجة ان انا يعني الخطوة العادية مني. بصوا اهو. الخطوة العادية مني اسرع حتى من مشيته. يعني انا لو جريت هيبقى في فرق فظيع اوي في المسافة. هنا في اصوات مش لطيفة. كلب معايا زيي. نروح هنا. اهو. مين الشخص المرحوم ده اللي انا لقيت جثته جنبي؟ مين ده اصلا؟ شكله شخصية كبيرة. ده المدير كمان. لحظة، يعني هو ده المفروض اللي يعيني حارس. الحارس بتاعه. سخرية القدر. Right after the pyramid spoke to me and it was just noise and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. الله. Happy to be here. متأكدة؟
لا ده انت كده يبقى مجنونه بصراحه. وش فرحانه مين؟ المسدس عامل زي نبضات القلب اهو، بيتحرك اهو. الله الله. اقفلوا الباب يا جماعه، مش عايز اروح. مين قال لكم ان انا عايز اساعدها اصلا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. فين؟ في ايه؟ You stopped it. You... Oh, thank you. That was... horror. بغض النظر عن اللي حصل يعني مش فاهم حاجة بصراحة برضو. اوه اوه. اوه. I'm sorry. اللي انا عملته ده يا ربي. امشي اخفي العملة. مين ده كمان بقى؟ يا اخي انت مش مت، ما ترحمني. حاسس ان دول بيبقوا اصعب شوية. بصوا اللفة. طلع لي. في ايه تاني؟ جه منين ده؟ راح فين؟ طب يعني في حاجة هنا أهم. أوه في إيه؟ فين هو؟ أهو. أوه ماي جاد، أنا كده هموت وش. واحد. يلا ضربة واحدة. أيوه. هو في حاجة هنا. ادخل من الباب ده. يا رب ليه الابواب شكلها يسد النفس كده. استغفر الله العظيم. وانا اللي حاسس ان دي عبادة نوعا ما. يا كفرة يا كلاب. خدوا يا كفرة. او عبدة شياطين بصراحة، مش قادر احدد. راح فين؟ اهو. مش كفاية كده يا استاذ؟ الأصوات دي. بص يا ابن حلال، انا استخبى هنا. Cleanse the control point. What does that mean? Help me fix it. ادوس هنا. يلا. ده لا، المكان عادي، هو بس اللي كان من بعيد شكله مريب شوية. مكان شكله لطيف بعد ما تعالج يعني. هلو يا اختي. اهو. يعني تفتكري ايه برضو؟ I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied.
Oh shit. You're the new بنزور director. برضو. Hold on. We're coming ايه out. ايه مديرة ازاي؟ مش المفروض كانت مساعدة الحارس برضو او الحارس المدير يعني؟ Director. طب بصوا انتوا كده بتحسوني بالغباء. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this Hiss? that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. ايه ده؟ هو ده I found his المقتول؟ body. المدير؟ And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. لا. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out. أنا أقول لك but على الحل. he told أنت me to ملبوس. cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. لا أنا مفروض. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, أنا قلت our ده مش options حاجة are طبيعية. very ملبوسين يا عيني different. كلهم. Emily Poe. بس في هنا كذا نقطة. I don't know ايه why. اللي خلاهم كده I برضه؟ like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. واضح إن هي عندها Or ماضي rather, the تعيس. bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. متأكدة؟ Okay. You with me? We did it راح before. فين؟ Push the hiss out. اهو. متأكدة؟ في هنا. طب يعني يا تقتليها يا تريحيها بصراحة. خلاص دي بتجلد على العظم. اتحللت. It didn't work. The hiss has burrowed مش بعيد عن الجثة. Ripping it out rips them apart. راحت فين دي؟ اهي. Jesse, بقول لك انا I can't فشلت. cleanse them. فشلت. it was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. Yeah. The Bureau came ده in انت and قلبك covered the whole اسود. thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an altered world event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. عملوا My boss, عليها Casper اختبارات. Darling, would know, but Yeah. he's missing. I
think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench. The ghost, or whatever he is. He mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the هو hotline? ايه هم اصلا دول؟ It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the شكلك لابس director, وقتين. but that's not me. I'm not a director type. طب ازاي؟ طب هي مش مديرة ولا ايه بالظبط؟ هي عبارة عن ايه؟ حارس ولا مديرة؟ ولا هي جت عشان تدور على اخوها؟ ولا هي كانت جاية عشان ايه بالظبط؟ Yes, I came for my brother, but there are other reasons يعني too. خلاص I يبقى said I عرفنا was السبب looking for الرئيسي. answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. جميل. I want to be a part of this world. What scares me shitless ليه؟ is that I ليه finally طيب؟ found it. Only to see the hiss destroy it all. طب التليفون عمال يرن بقاله سنة، يعني ايه قلة الذوق دي؟ بأمانة أنا لو مكان المتصل ده كان زماني قفلت أصلا السكة على طول. I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside. طب مش هطرح عليكي غير أسئلة غبية. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Good luck, Jesse. See you back here once you have the hotline. حاضر. Thanks, حاضر. Emily. اوكي شباب، كده نكون خلصنا النهارده فيديو النهارده الجزء الاول يعني من لعبة كنترول. لو عجبك الفيديو ولو عجبك كل حاجة يعني ما تنساش الاشتراك واللايك، ولو عندك اي تعليق مثلا عن اي حاجة معينة اكتبها لي في التعليقات وانا هبقى اشوفها وارد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم.